Happy Friday, TikTok. Happy Friday, LinkedIn, Facebook, YouTube. Happy Friday. How are you guys doing? Welcome everybody. Welcome to the live. As always, I hope you guys are doing fantastic. I am so glad to see you guys again. And I'm looking forward to having an informative session here. The lives, again, the goal of the lives is for you guys to come up and speak English with me and as freely as possible. I don't want you guys to worry about mistakes that you make. I don't want you guys to feel embarrassed about the way you pronounce things. English is not your native language, and therefore I want you guys to come up here feeling relaxed, knowing that we are a family and that even if you make mistakes, it's completely okay. Matter of fact, mistakes are required in order to be successful. A lot of people avoid making mistakes because they believe that mistakes are the opposite of success. Quite the contrary, actually. Mistakes are part of success, and if you try to avoid mistakes accidentally, what you're saying is that you do not like success. And so avoiding mistakes will cause you to accidentally avoid success as well. I know exactly why we as Francophones, especially African Francophones, we are so allergic to making mistakes. It is because we have been raised throughout our years, academic years. Most importantly, we have been taught that making mistakes is a bad thing. And whenever we would make mistakes, our teachers were sure to let us know that it was a bad thing. But in fact, mistakes are not a bad thing. And having carried the scars of mistakes that we had made throughout our academic years, now as young adults or adults, we feel as though mistakes are frowned upon, but mistakes are extremely, extremely important. Awa, I am doing well, thank you. Malik Ubda, how are you doing on YouTube? Welcome everybody. So, embrace mistakes. If you need to fail fast, because that allows you to get a feedback on why you failed so that you can make an informed decision about the next move. I love people who are not afraid to fail and also people who are not afraid to fail multiple times. It's a skill. It's actually a skill set to fail and get up and fail and get up. It is not easy. Right. And so if I had a piece of advice to you guys today is do not be afraid of failure. Do not be afraid of looking stupid. Do not be afraid of taking multiple steps back, because all those things are important. If you don't take steps back, you cannot jump, right? You cannot be where you are and make a formidable leap. You are required. This is life principles, and principles always work. If you take a principle from biology, that principle is going to work in business. And to give you an example, if you plant something in the ground, it is going to require you to water it. The funny thing is, it is not going to start growing vertically from the bottom to the top immediately. First, it is going to grow from the top to the bottom, right? And then eventually you will see it germinate and you will see it come out the ground. And the same principle applies to business. When you start a business, it is going to be tough and dark first, just like that seed that you put inside of the ground.
But if it feels dark around you and you're going through hard times in your business, it doesn't necessarily mean that you're being buried. Sometimes it simply means that you're being planted. And so do not confuse being buried with being planted. Those are two very distinct, matter of fact, opposite things. When you're being buried, that means that you're no longer alive. When you're being planted, that means that you are eventually going to grow. Never mistake those two. All right. Welcome, everybody, once again. I hope that whatever I've shared right now, you guys took note and it will impact your lives. To sum it up, don't be afraid of making mistakes. Don't be afraid of looking stupid. And also, if I need to add to that, don't be afraid of asking questions. Again, we as French Africans, we don't like asking questions because we think that whenever we're asking questions, that means that we don't know. And if we don't know, it's a bad thing. That cannot be farther from the truth, guys. That cannot be farther from the truth. Smart people ask questions. Smart people ask a lot of questions. And I'm always very hesitant to hire somebody who don't ask questions, because if you don't ask questions some way, somehow, it means that you think that you know it all. And I do not want to have somebody on my team who thinks that they know it all. I want to hire people who are constantly hungry for knowledge and information, because it shows that they want to grow. When you're not asking questions, when you're not seeking information, you will remain stagnant. Matter of fact, worse than that, you will start to grow down. And so asking questions is paramount, meaning it's extremely, extremely important if you want to grow. All right. What are we talking about today? Happy Friday once again. Tell me where you are watching me from, everybody. Tell me where you're watching me from. Let's go. Where are you watching me from, folks? Today is the 14th of November. It is a Friday, of course. And I hope that you guys are having a fantastic Friday. Hope you guys are having a fantastic Friday. France in the building, Sudan, Lomé, Madagascar, Burundi, Comoros, Morocco, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Welcome, everybody. Wherever you're watching me from, welcome. France in the building, of course. Miss D. Claire. Togo, Russia. Wow. Niger, Gabon. Welcome, everybody. Welcome. Welcome to the live. Rwanda. You mean Rwanda, right? Your name is very complicated to say. Côte d'Ivoire. Welcome. DRC. James from France. Chad. Zinaba from Chad. Benin in the building. Guinea. Bada Musodan from Guinea. Welcome, everybody. The UK in the building. English Fluent Story 101. Mali, Congo, Benin. I am so blessed to have all of you guys around today from so many different parts of the world. Mariama Diaby from Canada. It is such a blessing. So many different parts of the world, y'all. On TikTok, you guys already know what to do. You need to share the live and tap on the screen multiple times so that TikTok will know that this live is important. They can also share it. And grab the heart of the day right here, the orange heart. Just grab that. All right.
Madagascar in the building. Their names are so complicated to say. Rakotonirina from Madagascar. All right, very good. Xavier from DRC. Anaïs from France. Nathan, Cameroon. Pernell from Congo. All right. Let me, without further ado, here's the deal. Without further ado, let me send you guys a link real fast in the comment. If you're watching me on YouTube, if you're watching me on YouTube or Facebook, I've just sent you guys a link. And for folks on LinkedIn, somehow the link, they're not receiving it. So let me see if I can go on LinkedIn and actually find my live straight on from LinkedIn and send you guys the link directly there. So if you're watching me on LinkedIn, I'm going to send you the link right there so you can grab it on LinkedIn as well. If you guys want to chat with me, you've got the link as well there in the comments. Here's the link. All right. Very good. Okay. All right. So let me see if anybody will join first on LinkedIn or Facebook or YouTube. I'll take those first and then we'll move to TikTok. Hi, TikTok. Share the live. Share the live so that more people can see it. All right, you guys are trying to keep this all to yourself. I'm not sure why. Share the live, y'all. Share the live. It's not a lot of people on the live for whatever reason. It's because you guys are not sharing it enough. So let me talk to Anaïs. Probably. Anaïs, can you activate your camera? I just want to make sure that your camera is working before I bring you up on stage. Elodie. All right, Anaïs, I'm about to bring you up on stage. There she goes. Hello, Anaïs. Hello. How are you doing? My Friday has been fantastic. What about yours? Really great, but I'm really tired because of my work. So, What? Okay. Well, first things first. Can you please introduce yourself, your yeah. name, your age, where you're from, where you live, and of course what you do, and then we can get into why you're so tired. Okay. Good. So to introduce myself, I'm Anaïs. I'm from France, and I am a HR consultant. I work on diversity and equity inclusion subjects or topics. And I am 28 years old, and I would like to, involve and to improve my English skills. Okay. So what's making you so tired today? I work hard. hard. That's why I'm tired. What are your working hours? I don't have hours, I don't have hours. I work a lot, and I'm also a teacher in HR topics. So that's why I'm tired. But. All right, expand on that a little bit more. You say that you also teach HR. Can you explain that a little bit? Yeah. So I have one job. I'm a consultant, and in the other part, I am a teacher since I guess 3 or 4 months. I teach HR at BTS. I don't know what's the equivalence in English. BTS. It's a diploma. So I teach HR 4 hours per week. Okay, 4 hours per week. Does that Yeah. mean
Does that mean twice a week or 4 times a week? One weeks. So I'm sorry, I don't understand. So your class Yeah, is a 4-hour class? yeah, 4 hour class, and I have 2 level. Hmm. So you teach each level once a week? Yeah, So that once. means you teach 8 hours per Yeah, week. yeah, Hmm. And so you are an entrepreneur, I guess, also. yeah. I'm also an entrepreneur, a Or slasher. do you teach for a company, or you teach, is that your own business? I teach for a company, and I have my own business also. What is your business? I do some podcasts. I'm not sure why your thing is can you wave at me? Let me just see if your internet connection is Yeah. you're kind of it's kind of slow. Sometimes you freeze. Oh, I'm so sorry. You're freezing I'm on so the screen. sorry. I'm not sure what's happening. Oh, I'm so sorry. Is it your internet connection? Yeah, I think my internet connection is really, really low, so I'm so sorry. Gotcha. All right, no worries. So, why are you here today? I'm here today because I decided to move to another job as a consultant. And I have to improve my English because I will work with Malt. I don't know if you know this company, and I have to be fluent in English because uh, will um, I will do some training. So I have to be able to talk with people about diversity, equity, and disabled people. So I would like to be fluent. I would like to have some vocabularies in my field. So that's why I'm here today. I'm here to talk. I'm here, to be more confident. Okay, gotcha. I can hold the opportunity to talk with somebody in English. Understood. Thank you guys for the heart on TikTok. I appreciate it. So the natural question I have is, how did you manage to get your English to this level that you have right now? I watch some series. I watch movies in English, and I also read in English about diversity. And I also sing in English. I sing gospel song in English. So You do that? Do you do that in the shower or you do that at church? I do that sometimes at church and also in my shower. That's very good. All right, everybody. What do you think Anais English level is? Can you put it in the comment? What do you think Anais's English level is? Please put it in the comment. Let's just take a poll really quickly. Let me see what people think of your English level, and then I'm going to go ahead and give you your English level. Thank you. B1, B2. Guys, don't call, parenthèse très rapidement. Il y a des gens qui voient le numéro sur l'écran et qui commencent à appeler. Quelqu'un vient d'appeler de la Guinée. N'appelez pas le numéro qui se trouve sur l'écran. Le +1 272 280 23 83. C'est un numéro qu'il faut texter par WhatsApp si vous voulez qu'on vous tienne la main pour vous aider à maîtriser l'anglais. Nous avons un programme d'immersion anglaise destiné aux francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers et des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde. Si vous voulez être la prochaine personne, envoyez-moi un WhatsApp sur ce numéro-là, OK? All right, so I've got a lot of B2s. I've got a lot of, I've got some C1s here on TikTok. I've got a couple of B1s. So, celui qui me demande si j'ai TikTok, oui. Maju Zaid, mon TikTok est la même chose, c'est Kojo English.
Si vous allez sur TikTok, là maintenant, vous allez me voir en live sur TikTok, Could Your English. Your English level is, before I give you your English level, actually, I'm going to ask you a complex question to kind of stress you out a little bit. So I'm actually going to create a scenario. Let me create a scenario under which you witness something that was kind of disturbing during the course of your day, and you called up your friend and you wanted to tell them about it. What was it that was so disturbing? And just pretend that I'm the friend and you're calling me, and then I picked up, and then now you have to think about what was disturbing and why it was disturbing and why you felt like you needed to tell me. Okay. Hi, hey, Paul. Anais, what's going on? We just talked like a few hours ago. Yeah, it was really complicated today. My students are really, really rude. It was very complicated. What do you mean? I'm not sure. Oh, I mean that in my class today, I have one of my students. She shouted to me. She was really rude. She was upset about the way I don't know how to say that in English. The way I do my class, the way I give her a note. Okay. So she was really What did upset. she do? You said that she was upset, but what did she do? Oh, she shout. She shout. Saying what? What did she say? She said, if I don't want to do other study, if I don't want to continue with a bachelor degree, it's my problem, it's my trouble. I have a lot of child. You don't understand my situation. Things like that. I tell you that you should continue your study because I know that employers are really have a lot of expectation. That's why I told you that it's not against you. Okay, so did she end up understanding, or is she still frustrated? No, she was upset and she go away. She move away. So Away. she left your class? Yeah, she left my class like that, and she come back like, okay, I don't love this teacher. She was really upset. All right. Good job, first of all. I'm sorry, I lost my word, and it's a amazing. real situation. I know. So that's the reason why I gave you the scenario is because your level was C1 under zero stress, but I knew that it was not the real level, right? Under zero stress, it was C1. But then the minute that you had to come up with things on the fly, meaning spontaneously, then it dropped by one level. So your true level is B2, right? Your true level is B2. But I just want to say congratulations, because whatever strategies, you're welcome. Whatever strategies you've been applying to learn English, it's been working. And so I just want to congratulate you on that, because it's not easy to get to a B2 C1 level on your own. I assume that you did all of this on your own without having to go through any courses or programs. Yes? Yeah, absolutely. So B2 level, if you want to join our program, I would say the program will certainly help you on different levels. Of course, your English fluency, because we have, the way it's set up is that we have groups, and we'll put you in a B2 level. And in that group, the way we differentiate ourselves from other programs is that we allow you to speak in your group
24 hours a day, 7 days a week. And so it really fosters communication and conversation and discussions all the time. Yeah. And so that creates, it allows your brain to feel comfortable speaking English in different situations. And so you wouldn't have to think about the things that you want to say. Yeah. Yeah. And so that's what's happening to you right now. You're like, oh, snap, how do you say this again, etc. Yeah. I used to translate in my head, like. Right. I completely understand. And so that's one aspect of how our program will help you. The other aspect, of course, is through the networking effect that we have in our program. We have people who live in France that you can possibly network with and get to know them better, possibly meet them in real life. We've got people in different parts of the world, and we've got people in different industries, different types of industries. We do have HR managers as well, where you can brainstorm with people. We've got entrepreneurs where you guys can bounce ideas together, etc. And then the third aspect is personal development. I'm not sure if you were here at the beginning of the live, but I was talking about the importance of failure, the importance of taking steps back, the importance of asking questions and things of that nature. You will hear it over and over inside of our program, because we want to make sure that people leave the program much stronger than they were when they walked into the program, not just from an English speaking standpoint, but also in all aspects of their lives. So we definitely dial in on the personal development aspect as well. So the numbers on the screen, Anais, the numbers on the screen. You can text the number right now, because I'm not the one that's going to. Yeah, you can WhatsApp the number during the live. I'm not going to be the one to give you the information. It'll be my executive assistant, and so she'll take care of you, and you can go ahead and start ASAP. But let me just correct a couple of mistakes that you made. Yeah. You said that in the other part, I'm also a teacher. It's not in the other part, but it's in addition to what I do, or you can say in addition, I'm also a teacher, right? In addition, you said when we started doing the scenario, or you said it was very complicated. It was very complicated. You said it twice, because I thought the first time it was a mistake, but then you repeated yourself again. We don't say it was complicated. We say it was complicated. It was complicated, right? Because there's a D at the end of it. It was complicated. And then you said, she shouts to me. She shouts to me. Two mistakes here. We don't shout to someone. We shout at someone. And the second mistake, obviously, you should know that when the action is in the past, then it should be the simple past that you should use to conjugate that verb. So she shouted at me, or she yelled at me. And then another mistake that you made is a mistake that I see quite a lot of. Sabri, yes, that's a mistake that I see quite a lot of francophones make. You said others study d'autres études. Others, d'autres in French will have an S at the end of it. But in English, it's considered an adjective, and adjectives don't take S's. And so it's not others study, but other studies. Okay. So, other studies. Yeah. All right. That'll be it. I don't want to correct too many things, because otherwise now you'll feel like your level is not that great. And so four is enough. 4 is a good number to correct for you. But I know that if you join the program, it'll definitely help you. But I also know that your English is good enough that you should be able to navigate the corporate world, unless you feel like whenever you are in a meeting situation or you meet strangers, then all of a sudden you start, getting nervous and you start forgetting words.
in Yeah. which case I would say that you need to be in an environment where you practice your English skills Yeah. every single day. Okay. Mm. Thank you so much. And how do you say mettre une note? I don't remember, grid or something like that. Well, don't. Today we have ChatGPT, we have translation software. Yeah. Wait. What I'm about to say is very important, everybody. I want you guys to understand that my Mm. goal is not to give you guys Yeah. a fish. My Yeah. goal is to teach you guys how to fish Yeah. because I Yeah. can give you the answer right now. I know Yes. that you made that mistake and I wrote it down. Yeah. But I wrote that mistake down because you said it wrong, and it's a great thing that Yeah. you actually remembered to ask me. But my philosophy is, would you Yeah. rather I give you a fish or would you rather I Yeah. teach you how to fish? Yeah. And so teaching you how to fish Yeah. means sending you or pointing you to the Mm. tools that you can Yeah. use so Yeah. that next time you don't come back to me and say, hey, Yeah. Coach, how do you pronounce this word? Coach, how do you translate this thing? Yeah. We are in 2025, Yeah. 2026. Those Yeah. things you guys should know how to do the research. Yeah. I Okay. catch the idea. It's also my philosophy, but I try. Thank Thank you. you so much for coming, and I hope to see you in a program. Okay. Yeah. Have All a right. nice Take care. day. Bye You bye. too. Bye. All right. Very good. Beautiful. All right. Lionel, how are you doing, sir? Are you doing okay? I I'm can't doing hear fine. you. Okay. Yeah. I'm doing All right. fine. Thank Lionel, have we spoken before? Not at all. Okay, so why don't you introduce yourself to me really quickly? Yeah. So thank you for inviting me or Wait, for. wait, wait 1 second. Okay. Yasmine, ce qu'il faut plutôt épingler le commentaire, c'est le numéro consiste à joindre notre programme d'immersion. C'est pas que ça consiste à parler à notre assistante. Personne veut parler à notre assistante. Les gens veulent joindre notre programme d'immersion. Donc, le numéro qui se trouve sur l'écran, ce n'est pas pour parler à notre assistante, mais c'est pour joindre notre formation d'anglais. Le plus 1 272 280 23 83. Donc, Yasmine, si tu m'écoutes, si tu peux modifier ça un tout petit peu. Le numéro, c'est pour joindre notre programme d'immersion anglaise. OK, voilà. C'est pour joindre le programme. Si tu peux épingler celui-ci. Voilà, merci beaucoup, Yasmine. Yasmine va venir vous parler tout à l'heure des règles de participation sur TikTok. Alors, je parle aujourd'hui plus anglais que le français parce que les jours qui ont précédé, je parlais beaucoup plus le français que l'anglais. Je veux vous enseigner l'anglais, donc je vais commencer à parler plus l'anglais, OK? All right, so Lionel, why don't you introduce yourself real quick? You talk about your name, your age, where you from, where you live, what you do for a living. Okay. So thank you for inviting me or for accepting me this opportunity. So my name is Lionel and I come from Cameroon, but I'm living currently in France. So I'm 28 years old, and for now I'm looking for a job in supply chain management. And I also noticed that English is a very, very important skill for me to to go further in this domain, supply chain. And so today I'm here to try to improve my skills and to try to speak with you like like you are a big professor. So I follow you since, I don't know, maybe 3 years ago. So I'm here today. I'm very happy to speak with you like in real situation. Oh, you actually want to do a scenario? Is that what you want to do? Yeah, yeah. Okay, so um, why don't we do an interview scenario? Let's do an interview scenario. You said that currently you're looking for a job, right? Yeah.
Yeah. In what field? Supply chain management. All right, so you have applied and you got the interview today. We are doing a Zoom interview, okay? Yeah, okay. Welcome to this interview. I appreciate you showing up. Okay. Thank you, sir. I appreciate myself for this invitation. Sure. So I've got your resume here in front of me, but I always like to hear it from the horse's mouth. So why don't you just go ahead and introduce yourself really quickly for me, maybe a minute or two. Okay. So thank you, sir, for this for giving me this opportunity. And my name is Lionel, and I want to say before all words, I want to say my admiration for your company and also interest my interest for this position of supply chain manager. So I read with I read very deeply the the position description, and I feel that it matches with my profile. So I work as assistant supply chain in Cambre, and my main tasks were follow up the different tasks of my collaborators, and also monitoring them, with KPI and some another KPI. Yeah. So today I'm here because I think I am the right person for this post, because I have some qualities with match with those with the require with your requirement. Hmm. Okay, we can stop there. So your English level, first of all, when an interviewer asks you to introduce yourself, Yeah. don't be too, you Match. you were touching so many different things. What I want you to realize when they ask that question is just to walk them through your resume in sequential, in chronological format. So you can say that, hey, I graduated from Sorbonne University in France in 1999, and shortly after that, I got my first job as XYZ supply chain assistant at such and such company. I was there for 3 years, and then I started looking for something that matches more with XY, and therefore I got a job at Renault. At Renault, I was responsible for leading a team of 5 people through, a certain process that we were building, and our team was able to achieve a 20% revenue increase. You see what I'm saying? So now you start talking about specific goals that you guys achieved, and then which led me to my most recent job at XYZ company. And I've worked there over the last 7 years as XYZ. I got promoted to this sort of job responsibility, but now I'm looking for something that will challenge me even more. And when I saw your company, I felt like it's exactly where I see myself, because I see that all the things that I've learned over the last 10 years will help me significantly add value to your company. So you're telling them what you can bring to the table, and then you stop there. So now he can then ask you questions about what you do specifically at your company right now, which will give you the opportunity to share a little bit more about your current responsibilities. But you are mixing all of them, and so your interviewer may get tired and may stop you. You don't want them to say, okay, thank you. Let me just, you see what I'm saying? So you want to be short and succinct. Does that make sense? Yeah, it makes sense.
I think the problem was I told you I was in French interview. You know that I was always translating French interview in my head. So, It doesn't matter what was going on. The most important thing is to know what to do next. And so the fact that your level of English is B1 and that's your English level, the fact that your level of English is B1 is always going to cause you to translate in your head. Even Anais has a B2 level / C1 level, but she still translates in her head. And so in order to overcome that, you just have to subject yourself to more situations where you speak English constantly and repeatedly. That would allow your brain to, not think about the words every single time, because now it's crystallizing those words, and whenever you need them, it's just going to give them to you, versus you picturing the word first in French and then moving into English to translate it. Was this helpful, everybody, when we did an interview type situation scenario? Did you guys like that? Would you want me to continue doing some of these things? It will be helpful to you. Okay, people on TikTok are saying yes. yes. Okay, very good, very good. We'll be doing more scenarios like that. Very good. All right. So your level is B1. Dans ce domaine n'est pas in this domain. It's in this field. In this field. Et je vous suis depuis 3 ans, depuis plus de 3 ans. Ce n'est pas I follow you since 3 years ago. Je dis ça tout le temps, je corrige cette phrase ou une phrase similaire durant tous mes lives, littéralement durant tous mes lives. C'est I have been following you. I have been following you for 3 years. I have been following you for 3 years. Okay. Can you repeat that? I have been following you for 3 years. Following. I have been following. Say the whole thing again. I have been following you for 3 years. Correct. And I think we'll stop there, but the pronunciation of KPI in English is KPI. 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 That's right. All right, very good, Lionel. It was a pleasure having you. I wish you a lot of success, and I hope that you find a job very soon. It is important for you to find a job, but at the same time, the positions that you're looking for in supply chain management, I'm not going to hide it to you. They will be in English. And so your interviews might end up being in English. And so I just want you to understand that and start practicing, interviews in English, because I'm not sure how much financial resources you have right now. If you are able to join our program, and if you don't have financial resources, I will say learn by yourself, but focus on interviews in English. You see what I'm saying? Go to YouTube and look for interviews in English and practice over and over and over. Okay? Thank you, sir, for your It's my pleasure. Take care. All right. Very good. Okay. Je vais faire venir. Qu'est-ce qui se passe sur TikTok exactement aujourd'hui? 37 000 tapotages, vraiment. Donc, vous ne savez pas comment tapoter, quoi. OK. Aujourd'hui, je ne vais faire que 2 heures de live ou peut-être 2h30 maxi. Si je ne vois pas le tapotage atteindre 300 000 tapotages avant 2h30, je vais terminer le live exactement à 2h30. Donc, ceux qui sont sur LinkedIn, Facebook et YouTube, dites aux gens qui sont sur TikTok de tapoter, parce que exactement à 2h30, je vais terminer le live. Hier, on a fait un live de 3h30, n'est-ce pas? Des fois, je suis là 4 heures de temps. Non. Hier, on a fait un live de 4 heures, je pense. On a fait un live de 4 heures, 1 minute. Vous voyez? Mais les gens, c'est-à-dire que je vous donne tellement de valeur, mais les gens ne veulent rien donner en retour. Même les choses gratuites, les gens ne veulent pas donner en retour. Donc, je ne me sens pas aimé sur TikTok aujourd'hui.
All right. So, de toute façon, on va faire venir notre chère modératrice. Yasmine, elle va vous parler des règles sur TikTok très rapidement. Bonjour, Coach Kodio. Yasmine, tu vas bien? Je vais bien et vous? Tout se passe très bien. Alhamdulillah. On y va avec les... sur TikTok, hein. Moi je tapote. Donc il y a Tiam qui tapote, il y a Sabri qui tapote. Je ne sais pas ce qui se passe avec les... TikTok. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe avec le reste de ceux qui sont sur TikTok. Vraiment, aujourd'hui, on va voir. Hein, je ne blague pas. Si on n'atteint pas 300 000 tapotages avant 2h30, si on n'atteint pas 300 000 tapotages avant 2h30, je vais... Suivre et ceux qui viennent d'arriver. La règle sur TikTok, c'est déjà de prendre le quart du jour, de tapoter au maximum. Et quand on vient dans le live, à 4 reprises, je fais en sorte que les personnes puissent mettre la caméra. Dès lors que vous êtes en miniature, ça veut dire que je suis sur le point d'appuyer sur la gâtette. Donc, activez toujours la caméra. Quand on se présente, on donne son nom, son prénom, son origine, de quel pays on appelle, son âge, sa profession, et en anglais. En parlant en anglais, le professeur Coach Kojo donnera le niveau de tout un chacun. Aussi, le timing, c'est 3 minutes. Généralement, exceptionnellement, je laisse selon la conversation avec Coach Kojo. Toujours prendre le cœur du jour, je me répète encore, parce que plus l'algorithme est... Pardon, j'ai eu un appel. Je raccroche le téléphone. Je disais toujours prendre le cœur du jour, parce que c'est ça qui fera en sorte que l'algorithme augmente. Et aussi être dans un endroit où il n'y a pas de bruit, ne pas mettre des écouteurs, ne pas mettre le haut-parleur. Voilà, Coach Kojo. Let's go. On y va avec la toute première personne sur TikTok. Merci beaucoup, Yasmine. Tant pis, Kojo. All right, let's go with the first person on TikTok. Nicole Lua. Oh, Nicole Lua. Je vais parler à Nicole Lua. Nicole Lua, je vais vous envoyer le lien sur YouTube. Donc, vous allez voir ça en commentaire, Nicole Lua. Prenez ce lien. Si vous pouvez cliquer sur ça, sur YouTube, vous n'allez pas pouvoir cliquer sur le téléphone, mais sur ordinateur, vous pouvez cliquer. Donc, sur le téléphone, vous pouvez copier le lien. Attendez, je vais voir si je peux également vous l'envoyer. Nicole, essayez de voir si vous pouvez vous connecter au lien. Et je vais voir également si je peux l'envoyer ici. Non, je ne peux pas l'envoyer ici. Donc, Nicole, essayez de vous connecter. Essayez de vous connecter, OK? All right, let's go. TikTok. Good morning, sir. Good morning. How are you? I'm good, sir. What about you? Je veux votre tête dans le... Oui, je veux... Oh, my bad. Non. Laissez le casque, c'est bon. Mais je dis, vous avez votre visage tout à fait en bas de l'écran. Je ne sais pas si vous vous voyez ou pas. Mais vous avez votre visage tout à fait en bas de l'écran. Voilà, c'est mieux comme ça. Pourriez-vous... Can you please introduce yourself? All right, sir. I'm Anani Brunel. I'm Beninese. I'm 20 years old. And I'm studying actually in Ivory Coast in American University of Columbus. And I'm planning to move soon to Toronto. I'm planning to study there. I already paid for the tuition fees. Okay. And I want to have a interaction with you to know if my level is good to go there. I'm planning to move in January. So that's it. So you're going to Toronto to continue your studies? Yes, sir. What university? Toronto Metropolitan University. Why did you choose that one? I chose that one first of all because it's located in downtown Toronto, and I want to have new experiences, And in addition, I chose this program because I think they are more skillful
talking about business skills, business skills basically. And they got also internship. So if you finish and you got your graduation, you can get some internship. So that's why I chose this program basically. And you're 20 years old? Yes, sir. And you're going to the American University, you said, the American University of Grand Bassam. Yes, sir. Why did you choose the American University? I chose this university first of all because I love English. I was good enough in English when I was in primary school and all those, before to come to university, I was good in English enough. So I think that I can raise my level in English. That's why I chose this university to continue my program in English basically and to enhance my level. All right, very good. How can I help? So that's it. I want to have an interaction with you to know if my level is good enough to move to Toronto in January. And I'm planning also to get your program because I already have this number. I think I created a new contact yesterday for this number. I add my mail too. I received a mail. So I'm planning to get your program. So in January, I can, have a program with you and some interaction. I want to be a native in English. I don't want anybody to hear my English and know that I'm not from here. I'm a stranger. So that's my goal, basically. Gotcha. All right, listen, your English level is between B1 and B2. I would say it's 40% B1, 60% B2. And so if you go to Toronto, what I'll suggest you do is make friends with native speakers, and you will be okay. You don't necessarily need to join our English program. You can do this by yourself. You can have a group of friends that you interact with on a daily basis. That's going to help you significantly improve your English level. Donc, vous n'avez pas besoin de joindre notre programme d'immersion. Je vois que vous avez le potentiel de maîtriser l'anglais seul si vous vous entourez d'amis canadiens ou américains là-bas à Toronto qui parlent l'anglais tous les jours, et ne parlez que l'anglais avec eux. Ne parlez jamais le français, et vous allez voir que votre niveau d'anglais va évoluer exponentiellement très rapidement. OK? All right, sir. All right. Thank you for coming. Oh, sir, I got a question first. Quickly. Yeah. Quelqu'un a demandé en commentaire, le numéro, c'est pourquoi. Le numéro qui s'affiche sur l'écran, le +1 272 280 23 83, c'est pour joindre notre programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde. Est-ce que vous êtes la prochaine personne? Si oui, envoyez-nous un WhatsApp sur ce numéro. Le programme est bien entendu payant. All right, your question really quickly. Yeah, what is your nationality? Like, where are you from? Are you Beninese? I was born in Togo. Oh, all right. All right, very good. Thank you, Anani, for jumping on the live. I appreciate it. And we shall chat again soon. Good luck with everything. Yasmine, un instant, je vais prendre quelqu'un très rapidement ici sur YouTube du nom de Nicole. Pourquoi je suis ici? Why am I so excited? Why am I so excited to have Nicole on the live? Parce que Nicole est dans notre programme d'immersion anglaise. Nicole, vous êtes dans notre programme d'immersion anglaise, n'est-ce pas? Yes. Oh, Nicole est dans notre programme d'immersion anglaise. Donc, yes. Merci d'être connecté sur le live. Donc, vous allez entendre directement
de quelqu'un, de la bouche de quelqu'un qui est là maintenant dans notre programme d'immersion. Je ne sais pas quand elle a commencé, donc je vais lui poser quelques petites questions afin qu'elle vous donne d'abord le schéma et ensuite qu'elle vous parle un tout petit peu du programme d'immersion et si ça marche pour elle ou pas. Si ça ne marche pas, vraiment, ça sera... je ne sais pas comment je vais réagir sur le live, donc j'espère que ça marche pour elle. Mais bon, on y va très rapidement. Nicole, when did you join the program? Hello, coach. Hello, everyone. Hello. Yes, I joined. I joined the program since 6 months. Okay. Okay, and so I joined the program 6 months ago. Okay, I joined the program 6 months ago. 6 months I joined the ago. program 6 months ago. Yes. Okay, can you introduce yourself, your name, your age, where you're from, where you live, and what you do? Okay, thank you, coach. My name is Nicole Ballet. I am from Côte d'Ivoire. I am ophthalmologist. My country is the sweet country in this world. And I have been living in Abidjan for 14 years. And I am the beginner in Kojo English class. Where were you born? Danone is a beautiful city. No, but you're saying that you've been in Côte d'Ivoire for 13 years. No, Abidjan. Oh, but you lived in Côte d'Ivoire your entire life. Okay, gotcha. Yeah. And then your age, Nicole? I am 42 years old. Donc, vous voyez, elle n'a pas dit I have 42. Elle a dit I am. Donc, on utilise l'auxiliaire être pour les âges. L'auxiliaire être pour les âges. All right. Donc, vous avez rejoint la formation il y a cela 6 mois. Je vous laisse parler parce que je ne sais pas le sujet que vous voulez aborder aujourd'hui. Donc, je vous laisse parler. Let's go. Okay. So, coach, I have a little story before learning English with Kojo English. Okay. You know, coach, I am sometimes I am a mistress of ceremony. And one day, my colleague gave me a call. She said, "Oh, Nicole, I need you for my ceremony." And I said, "Okay, don't worry." The day of the ceremony, when I took the microphone, I said, "Ladies and gentlemen," and one more time again, "Ladies and gentlemen," nothing after. I was like a whole wood. My head was down and I was ashamed. Oh. I was in a tight corner. Yeah, in Côte d'Ivoire, we say that tu es dans pain gojo. Yes. And this day, I told to myself, it is a time. So I made a decision. And I made a decision to learn English with Kojo English. Wow. Because before my English, I was like a turtle. One step in front, another one behind. Sometimes I was checking on your YouTube, but never made a decision. Wow. And I made a decision to learn English with Kojo English. Vous savez, tout le monde, nous avons des gens qui nous rejoignent tout le temps et malheureusement, nous ne collectons pas l'histoire qui est derrière cela, qui les a motivés à venir nous joindre. Peut-être que ça m'a donné une idée. Peut-être qu'on va, dorénavant, on va demander aux étudiants de nous envoyer ces genres d'histoires. C'est une très belle histoire dans laquelle beaucoup d'entre vous, vous allez vous retrouver, pas nécessairement étant MC durant une cérémonie, mais peut-être quelque chose de similaire. Vous avez pris la parole en réunion et puis, boum, les mots ne sortaient plus. Vous étiez bloqué. Yes.
Et vous étiez super embarrassé, vous vous êtes dit à ce jour-là, vous vous êtes juré que vous allez tout faire pour maîtriser l'anglais. Congratulations for making that decision at that time to change your life. So how has it been over the last 6 months? How has it been in the program? Specifically, can you tell everybody how you are leveraging the program to increase your English level? How has the program been helping you increase your English level? Okay, Coach, before answering this question, I need to thank my wonderful, my beautiful, my brave coach, Coach Nasiba. She helped us. Yes. And together we are learning more. So all the week she sent the correction, the mistake, and like that I learned more. Kojo English is an amazing experience for me because you are able to decide to learn English, but decided to learn English with Kojo is better. Is good and is better. Yes. So Why? Why specifically is it better? because it is like a family. You are not alone. When you learn alone, it is so difficult. But you are not alone. You are your horrors classmates, and together you are going to improve your English step by step. And our coach is patient. So I like Kojo English. Yes. Coach Nasiba is very patient. Yes. Yes. And coach, we said that alone you will go fast, but together we are going far. Yes. With Kojo English, I think that I will go far. Yes. That is amazing. What have you been able to do with the English that you're learning in the program? How has that impacted your professional or personal life so far? Have you seen any impact at all? Yeah, many impacts. Wow. Now, when I receive the the English native, I can try to speak with my patient. I can try to speak with my patient, and sometimes when I meet someone before greeting him, I said on my head, on my mind, morning, hi, before saying bonjour. Wow. You know, and I say, Did you sleep well? Before saying, as-tu bien dormi? Quickly, Wow. slowly. That is incredible. As an ophthalmologist, do you have some patients who are native English speakers? Yes. Really? And when I received the native English, the last day I was very excited to speak with him. So I you're was not very nervous. excited. You're not nervous anymore. Sometimes. Yes. Before I receive. But then once they come and you start interacting with them, your nervousness disappears. Repeat, please. So you said that before they come to the office, you get a Yes. little bit nervous. But then once they get to the office and you start interacting with them in English, your nervousness Yes. decreases or it disappears. No nervousness. Because I took a deep breath before Yes. talking with my Yes. patients, and
I explained some disease in English, and all my patients was very happy because I was speaking English with him. Yes. Can you explain to people specifically how the program is designed to help us? How to help us Francophones? What do you do in your group that allows you to improve your English level specifically? Okay. So I want to tell to everyone here, Coach Kojo is not able to put English inside your mouth. When you decided to learn English with Kojo English, participate. Yeah. Do your best to improve your English, because sometimes some students think that if I decided to follow Kojo English, tomorrow I will be a good speaker. No, you will be a good speaker if you decide to do your best. Yes. Send more video, participate, talk a lot. Don't How worry, important- mistakes. Yes? That is absolutely correct, because some people think once they pay, then it is Yes. my responsibility to make them speak English. But no, that is not true. And you Yes. touched on something that's very important just now, and allow me to interject. You mentioned that it's important to send videos in the group and to participate. Yes. What if somebody says, "Oh, I'm too shy. I don't want to send videos"? What do you tell that person? I I say to that person, if you don't participate, no result, no result. Don't be ashamed. Don't be afraid. Slowly, slowly, step by step, Yes. together we are going far. Yes. 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 And if they make mistakes, nothing bad will happen to them, right? Yes. Because Nothing. we're a family. Nothing. It's a family. The group is a family of people Yes. looking to uplift everybody. Yes. It is a family. Um, I told that Coach Nasiba is very kind, and don't worry, because it is a family. We are doing everything together. Don't worry for that. But if you told to yourself, uh, it is not possible. One video today and another one in another one for 2 weeks after. It is not good. Frequency, consistency, it's very, very important. And so Yes. you heard from Nicole, she says, don't practice today and then wait another 2 weeks to practice again. You will never be able to improve your English level. You Yes. need to be consistently practicing in your group if you want to see results. So last question to you. If anybody here right now Yes. has the possibility to invest financially in themselves, why Yes. should they do it? Why should they do it with Kojo English instead of another English program? Chose Kojo English because Kojo English is very practice, and I have wanted to speak English
for a long time, but Yes. I was looking for one of special program, but I didn't need. I didn't need. So with Kojo English, I am good and I learn more. And it's for So French I invite speakers. everyone. It's for francophones. It's for francophones. Yes. So if you I don't invite. understand something, if you don't understand something, the coach can explain it to you in French so you can Yes. understand. Okay. Yes. Yes. So I invite everyone here to follow Kojo English and to participate to learn with Kojo English. It is not easy, but it is possible. Yes. Yes. Oh, thank you so much, Nicole. Did you get any awards? Did you get any participation awards in your group? Have you gotten anything yet? I know that they give. We have been giving participation awards in the groups now. Yes, a shark start. Oh, you got a star? Yes, You a got start. A shark and a star. Yes. Oh, you got two. Two, yes. Oh, you congratulations. Congratulations. That is amazing. That is amazing. Thank you so much for blessing us with your presence, because when people hear from me about the program, they don't really understand until they hear from somebody else who is inside of the program right now. And would you say that it is one of the best investments that you have made? Would you say that about the investment that you made in yourself to join the program? Is it one of the best investments you've made? Yes. Yes, coach. It is the best investment because you are able to lost everything. But if you lost if you lose not know your knowledge, if you lost your knowledge, it is not good. And English is a very important language today. So decide today to learn English is to be rich tomorrow. Yes. 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 And it's not just about money, but it's also about socially, about culturally. You will be able to travel to different places, meet with different people. So it is not just about professional goals, but it's also about personal aspirations. And I just want to thank you so much. Allow me to correct two mistakes that you made really quickly. Yes. You said nos autres camarades de classe. It's not others classmates. Les autres camarades de classe n'est pas others classmates. Oui, je sais qu'en français, autre va prendre S. Mais en anglais, autre ne prend jamais de S. C'est un adjectif qui décrit classmates. Donc, c'est other classmates. Other classmates. Et vous avez dit, si vous vous dites, you said, if you told to yourself. No, ce n'est pas if you told to yourself. If you tell yourself. If you tell yourself, ou bien if you told yourself. Donc, tell ne prend jamais de préposition to. Ne dites pas I told to the teacher. Mais c'est I told the teacher. Okay? Okay. Wonderful. Je veux vous voir passer au niveau supérieur et au niveau supérieur. Votre anglais déjà, je suis tellement content que vous soyez monté ici pour prouver aux gens que le programme en fait marche. Parce que la façon dont vous parlez maintenant, je me dis, waouh, mais vous n'avez pas peur de parler l'anglais. C'est comme si c'est devenu votre ami de tous les jours. Et c'est l'impression que je ressens en vous entendant parler. Et puis, je n'ai plus honte de parler. Je n'ai surtout pas honte de parler. Wow.
Waouh, waouh, quelle différence. Merci énormément, Nicole. On se dit à très bientôt. Bye À très bye. bientôt. Bye. That was so beautiful. That was amazing, guys. That was amazing. That was amazing. Thank you, Nicole. Thank you so much. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les coulisses sur LinkedIn, Facebook, YouTube, quelqu'un dans les coulisses qui est dans le programme? Levez la main pour que je puisse vous prioriser. Personne? OK. Je vais prendre donc une personne sur TikTok rapidement. Yasmine, est-ce que tu peux nous envoyer une personne sur TikTok? Une personne sur TikTok. Oh, encore une fois, félicitations à Nicole. Oh, that was amazing. Amazing. Yes. Yes, 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 yes. Yes. Hello, teacher. Hello to you. Happy Friday. Yeah, I'm just okay. Non, j'ai dit bon vendredi. Happy Friday. Joyeux vendredi. Ah, thank you. Thank you. Thank you. My pleasure. Can you Thank introduce? you. Yes. Can you introduce yourself, please? Présentez-vous, s'il vous plaît. Et est-ce que vous allez activer la caméra également? Attendez un instant. Il faudrait m'accorder. Attendez un instant. Winner Fade, vous avez dit I would like to participate too. Est-ce que vous êtes dans le programme? J'aimerais juste savoir. Vous n'avez pas besoin d'être dans le programme pour participer. Oh, il y a Mood de Mbengis qui est dans le programme. Mood de Mbengis. Vous savez comment nous joindre en coulisses? Je viens d'envoyer un lien dans les commentaires. Il faut prendre le lien, cliquer sur le lien pour entrer en coulisses. OK, Mbengis, entrez en coulisses. Entrez en coulisses pour me parler. All right, hello, TikTok. Good morning, sir. Good morning to you. Vous allez bien? Yes, sir. All right. Est-ce que vous allez activer la caméra? Vous avez la possibilité de le faire ou pas? Oui. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez la fonctionnalité d'activer la caméra ou pas? Je suis présentement au boulot, mais juste quelques questions. Activez la caméra, s'il vous plaît. Et Ok. on va se... voir. Oui, activez la caméra. Ok. Yasmine, patientez. Il va activer. All right. Thank you very much. Allez-y, présentez-vous très rapidement, s'il vous plaît. My name is Mohammed Jibril, and I'm from Togo. All right. And I've been living in the United States for 6 years now, and I'm a doorman on Park Ave. You are a doorman where? On Park Ave, New York Park Ave. Oh, at a hotel? Yeah, one of our prestigious building. Gotcha. Park Avenue. Wow. That Park Avenue is that's where the rich folks live. I know. That is impressive. You've been in the US for 6 years. Il est 6h30 du matin à New York, donc merci beaucoup de nous avoir appelés depuis New York. Vous avez quel âge? You want me to go in English or French? Non, toujours en anglais, mais moi je permets aux autres de comprendre les questions que je pose. I'm 34 years old. Non, j'ai pas compris. Dites ça encore une fois. I'm 34 years old. 34 years old. Beautiful. All right, so you said that you have a question for me. Yes, sir. Let's go. Anytime that I hear you speak, I feel like I'm not good enough. Really? Yeah, I feel like I always belittle myself at a certain point. Like, I don't know. And while talking to people, right, I freeze. And sometimes words disappear. I don't know how to sort it out. Wow. So since because I've been following you for years now.
And to be honest with you, since we're from the same spot, you should be the one to tell me what level I am right now in my English. All right, well, listen, to determine your English level, I'm going to subject you to a scenario. And so we're going to run a live scenario right now. You're going to tell me about one of the craziest situations that happened to you as a doorman on Park Avenue. You can make it up. It doesn't have to be true, but you're literally calling me on the phone, and then you're going to tell me about it. So you're calling your homie on the phone. We are best buddies, and then the phone rings. Yo, Mohammed, what's going on, man? Sir, I'm having a situation. No, it's not, sir. We're friends. We're buddies. We're homies. Yeah. Hey, Mohammed, what's happening? Oh, I'm having a situation here. What you mean? I mean, like, you know what? You see, that's my problem. That's my problem as well. Don't tell me your problem. Just continue. I will figure out your problem. Just continue, work through it, make mistakes, freeze, start again. It doesn't matter. But this is a real life situation. Let's go. Okay. Let's do it again. Mohammed, why is it calling me so late? It's like 11 o'clock. Yo, Mohammed, it's 11 o'clock. What's up? What's up? What's up, brother? Yeah. You've never called me this late. You've never called me. Hey, Mohammed, vraiment, vous ne me laissez même pas mettre un seul mot. Je veux dire des choses, vous ne me laissez même pas mettre un seul mot. C'est-à-dire, votre cerveau se bloque. C'est-à-dire que lorsque vous commencez à parler, votre cerveau se bloque. C'est-à-dire, le cerveau commence à se chauffer et vous n'entendez plus rien. Vos oreilles se bloquent également. Je vois ce qui est en train de se passer. J'essaie de dire des mots, mais le cerveau n'entend rien du tout. C'est-à-dire, ça s'échauffe. Ça s'échauffe. Ce qu'il faut faire, c'est il faut respirer et aérer le cerveau. Parce que je vois ce qui se passe. Le cerveau se voit dans une situation comment ça se dit en français? Le cerveau se voit dans une situation de crise. C'est ça qu'on dit en français. Il se voit dans une situation de crise et le cerveau, pensez au cerveau comme une maison à plusieurs fenêtres. Lorsqu'il y a une situation de crise à l'extérieur de la maison, les habitants de la maison vont faire quoi? Ils vont fermer les portes, ils vont fermer toutes les fenêtres. Alors que vous êtes à l'extérieur, vous demandez au cerveau de vous envoyer le mot ou de vous envoyer cette expression qui se trouve à l'intérieur de la maison. Maintenant, le cerveau commence à fermer toutes les fenêtres. Vous n'avez plus accès aux mots, vous n'avez plus accès aux expressions. C'est ce qui se passe. Parce que vous créez vous-même une situation de crise. Et donc, le cerveau se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je dois préserver cette personne, je dois sauver cette personne. Le cerveau est là pour vous aider. Mais le cerveau ne sait pas ce qui se passe. Le cerveau n'a pas les yeux, en fait. C'est vous qui allez dire au cerveau ce qui se passe. C'est pourquoi lorsqu'on veut monter sur scène et parler à plusieurs personnes, on oublie très souvent les mots parce que tout ce qu'on communique au cerveau, c'est la crise. Il y a une crise qui se passe. Vous commencez à suer et tout ça, et le cerveau ferme tout. Parce que c'est comme ça qu'il réagit à des situations de crise pour vous préserver. Donc, situation de détresse. Merci, Winnerfade. Donc, lorsque vous créez une situation de détresse, le cerveau ne peut pas réagir à cette situation de détresse en se relaxant. Donc, il faudrait communiquer au cerveau une situation positive. Il faudrait dire au cerveau que ce qui va se passer va m'aider à évoluer en fait dans la vie. Donc, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, un Américain par exemple, qui est en train de parler, et que vous avez du challenge à l'entendre, ne dites pas au cerveau « Oh, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas. » Ne communiquez pas des choses négatives au cerveau. Dites « Ah, cette personne, vraiment, j'ai du mal à entendre, mais je vais faire un effort. »
Ça veut dire que si un jour j'arrive à comprendre cette personne, ça veut dire que mon anglais évolue. Donc, il faut lui communiquer des choses positives. Cerveau, aidez-moi à comprendre mieux cette personne plutôt que de dire « Oh, j'arrive pas à comprendre ». Ne lancez pas des signaux négatifs. Ça vient de se passer tout de suite. Et là, on n'est que dans une situation entre amis. Imaginez si vous devriez parler à votre boss. Imaginez si vous devriez parler à un groupe de personnes qui sont américains. J'imagine ce qui est en train de se passer là. Surtout, vous êtes à New York, sur Park Avenue. Tout le monde que vous rencontrez va vouloir vous parler anglais. Vous allez oublier les choses clés que vous voulez dire à cette personne et vous vous rappelez de ces choses seulement après que ces personnes soient parties. C'est là où le cerveau commence à réouvrir les fenêtres un tout petit peu, à regarder de droite à gauche. OK, il n'y a plus de situation de crise. Voilà le mot dont vous avez besoin. Mais vous dites au cerveau, j'avais besoin de ce mot il y a de cela 7 minutes, il y a de cela 13 minutes. Où étiez-vous? Voilà. Et donc, ce qu'il faut faire, Mohamed, c'est de vous mettre vous-même dans des situations de crise, de créer ces situations de crise. Par exemple, filmez-vous en vidéo. Si vous n'aimez pas vous filmer en vidéo. That's my problem. Aha. Tell everybody what your problem is. That's my problem. Say more. Sometimes I cannot even do it. That's my problem. Voilà. Comment est-ce que j'ai pu mettre le doigt sur ça? Comment est-ce que j'ai pu mettre le doigt sur ça? Mais votre anglais est magnifique. Pourquoi vous n'offrez pas cet anglais au monde entier? Mais je vous assure, Mohamed, il y a des gens qui parlent anglais de façon minable, mais qui parlent tout le temps. C'est-à-dire que dans leur tête, ils se sont construits une histoire que le cerveau a. Sir, Non, hang on. Je ne veux pas que vous me coupiez dans mon élan. Ils se sont construits une histoire que le cerveau a crue. Les Chinois disent he who thinks he is right and he who thinks he can and he who thinks he cannot are both right. Celui qui pense qu'il peut et celui qui pense qu'il ne peut pas ont tous les deux raison. Vous voyez, c'est ce qui se passe dans votre tête. Vous vous dites je ne peux pas. Tout de suite, lorsque je vous ai dit créez-vous des situations de crise, prenez la caméra et enregistrer une vidéo, vous avez dit non, je ne peux pas, je n'arrive pas. Vous communiquez toujours des choses négatives, entre guillemets, au cerveau. C'est pourquoi le cerveau réagit de façon négative. Le cerveau ne sait pas la différence entre le positif et le négatif, en fait. Le cerveau ne sait pas. C'est vous, le général, qui donnez l'ordre au lieutenant pour exécuter. Si vous dites au lieutenant de ne pas exécuter l'ordre, le lieutenant ne peut pas exécuter. Le lieutenant ne peut pas exécuter l'ordre que vous lui avez dit. N'exécute pas. Vous avez dit au cerveau, n'exécute pas cet ordre. Donc, vous êtes surpris lorsque le cerveau ne l'exécute pas. Prenez la caméra, commencez cette semaine même, on est vendredi matin, 6h30, d'ici la fin de la journée, filmez-vous en caméra et dites quelque chose qui est structuré. Et ne vous en faites pas si vous trébuchez, si vous vous arrêtez et vous reprenez la vidéo. Vous faites ça encore 20 fois, 30 fois avant la fin de la journée. Ayez quelque chose qui est un peu potable, dont vous êtes fier. Demain, vous allez reprendre avec un autre sujet. Et la façon de faire ça, allez sur Google, tapez n'importe quel mot. Par exemple, learning. Et puis, allez dans images, trouvez une image et imprimez ça si vous avez accès à une imprimante ou bien capturez l'image, mémorisez cette image et puis prenez votre caméra et construisez une histoire autour de cette image. Par exemple, vous trouvez une histoire de personnes en classe et vous allez dire « All right, wow, I cannot believe this. This is a picture of me back when I was in high school. I went to Lomé, I went to Litoko, lycée de Tocoin. I think I was about 16 or 17 in this picture. You see that guy over there in the right-hand corner? That's my professor. Man, he was crazy. His name, I think his name was Chris. He was our philosophy professor and he used to say some crazy shit, man. And then you just start like that, right?
You just start creating a story, and you are going to make mistakes. It's not going to be as fluid as I just did. You're probably not going to smile because your entire energy source is thinking about the words to say. So right now, your brain is not going to be able to delegate enough energy for emotion. It's okay. Now I can pick this up and start smiling and talking, or being afraid, or like being concerned. I can change my emotions while I'm speaking English. For you, it's going to be difficult in the beginning. But with practice, I promise you, Mohammed, with practice, you will be able to overcome this. It just takes practice. It just takes patience. It just takes consistency, but most importantly, self-confidence. Okay? That's the problem, right? That's the problem. Self-confidence. You say it all. That's my problem. The first second when I'm in front of someone, that's my problem. And then when I'm comfortable while speaking, it flows. Yes. I know that's right. I know that's right. You can do it, my man. You can do it. All right. I believe in you. Listen, to be honest with you, anytime that I hear you speak, I always belittle myself like, no, I won't be at that level. See, that's my problem. The thing about it is most people, when they talk to themselves, they are very overly critical. They are very harsh with themselves. But when they talk to other people, they are very nice to the external world, but they're very harsh to themselves. I want you to give yourself the permission to be very kind to yourself, and you will see that you'll start receiving kindness back. You will start receiving kindness in return. All right? Thank you, sir. It's my pleasure. Thank you, sir. Always a pleasure. I'm going to come back again and solve. We're going to sort it out together. Please Thank do. You, all right. Take care. Thank you. All right. Okay. That was great, man. That was great. That was really good. I'm so happy. I'm so happy he called, and I'm so happy that he put me on the spot to be able to diagnose the issue that he was having. And I'm glad that I was able to diagnose the issue that he was having, not only diagnose the issue, but also offer some ways that he can solve, that's some actionable ways, because I literally give him some actionable ways to solve that problem. So hopefully you guys took notes on TikTok. Je viens de dire tout ça, mais le nombre de tapotage n'a pas augmenté. Vous absorbez seulement. Vous êtes des vampires. Vous sucez tout simplement le sang, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Des sangsues. Vous sucez tout simplement. Je ne vois pas de cœur. Vous ne prenez pas le cœur du jour. Vous ne tapotez pas. Vous sucez tout simplement. C'est pourquoi je vais me concentrer un peu sur LinkedIn et tout ça. Nimasu Arnaud, are you ready for me? All right, Nimasu, let's go. Hello, Coach. Arnaud, can you please introduce yourself? Happy Friday to you. Thank you, Coach. My name is Arnaud Yimasu. I'm living in Benin, and I'm assistant RH in Talent Plus Conseil. Yeah, that is named in French. And what is your age? Quel est votre âge? I have 24 years old. All right. I am 24. Okay. Okay, very good. J'allais vous corriger tout de suite, mais vous-même, vous vous êtes corrigé. C'est excellent. Alors, parlez-moi. Vous êtes ici pour... Felicia Mwenze. Merci beaucoup, mais Felicia, il faut tapoter. Il faut tapoter sur le TikTok. All right, let's go. Okay, first I want to know my level in English, and after that, discuss with you, because I go in LinkedIn, I see your profile, I'm very seduced with it, and I want to speak English like American guy, all of these things. I watch Barack Obama's speech every day, and all of this, but I see that I need something again to improve my level. Yes. Because I say, but if the coach can do it,
all of these things to speak like this without coach. Can I do it also? And I watch your movie about the gift, the strategy that you can go to Google imitation, and the second one, the third one. But I still want to improve my level. Google, imitation, and feedback. GIF. And feedback, yeah, feedback, yes. Yeah. So that is all. Well, if I need to determine your English level, first of all, thank you for all the compliments. I truly appreciate it. If I need to determine your English level, I will have to hear you speak English a little bit more. So would you rather we do a scenario situation, or would you rather I asked you a specific question? I prefer the scenario. Are you sure? Yes. All right, very good. So here is the scenario. You came to work late for the third time this week. I am your boss, and I called your desk because it's a big department. I'm calling your desk to come to my office, okay? Hello. Yeah, Arnaud. Yes. What time is it? 8 p.m. No, it's 8 a.m. No, it's 8:30. 8:30, yes. Do you have 8:30 on your clock? Yes, sir. Okay, I called you 5 minutes ago at 8:25. You were not at your desk. Yes. I Did you have something. did you just walk into the office? Yes, sir. I Are am you? late. I'm sorry. Yeah, we can't talk on the phone. Do you mind just coming? Do you mind coming to my office real fast? Okay, sir. I will be there in a second. All right, thanks. Yeah, come in. Hey, Arnaud, how are you? Is everything okay? Yes, sir. Yes, sir. Everything All is right, okay. have a seat. Have a seat. So, Thank you, sir. yeah, Arnaud, listen. I've been observing you for quite a while now, and you've been working at this company for about 3 months. To be honest, I like you as a person. You are a very personable person. You tend to be quite helpful regarding issues that your colleagues have, etc. We like you to be here. But one thing that I started observing, especially recently, is that you tend to be late quite often. And, you can talk about the different reasons why you are late, traffic, etc. Somebody was at the hospital, family members. But we have a company to run. And if you continue being late, this is not going to be able to work. We will have to replace you. Do you realize that every single time that you're late, we lose money? Do you realize that? Yes, sir. And I can explain myself because yesterday. I'm not sure if necessarily what I want is an explanation, because this is not the first time it's happening. But go ahead and explain yourself. Yes, sir. First, yesterday and every day when I come late, I work more than the time I have to work it. I work for. As I work more than the time that is my contract. So there's not this cannot explain why you can just reject me like this. And you know that I'm very important for this company. I give more than everyone here. First, you can see my KPI, what I do every day. I'm still there where everywhere I go home. I'm every day there.
and when you ask something, you get it. So now there's not a reason. If I come in time, if I not come, there's just the result is very important. Do you have what you need now? I give you. All right, we can stop. We can stop. We can stop. But listen, but that's not on a real though. On a real though, that's not the way to deal with a situation like that. That was you went. I mean, you went from 0 to 100 really, really fast. And you can lose your job if you said the things that you just said. That was that. Let me put you on. Let me put you on mute because there is noise in the background. But so what he just said was, I think it came from nervousness, because sometimes when you're nervous, you start, your mouth just starts literally going into diarrhea mode. And you have the diarrhea of the mouth. That's what we call it, the diarrhea of the mouth, la diarrhée de la bouche. And so you are, and then your brain is trying to tell your mouth to control itself, but the mouth is not listening. The mouth just keeps going. So he had the diarrhea of the mouth. He was like, like, you can't just fire me like this. I stay late. I'm giving you, do you have what you need? Like, do I give you what you did? That was crazy. That was, seriously, that was quite, that was a bit too much. But yeah, your English level is not bad. Your English level is almost B2. Your English level is almost B2. For now, I'll put you on a B1 level. If you were to start our program, for example, it'd be B1 level. And, but yeah, I like the fact that you first of all, you like to step out your comfort zone, because I gave you two options. You chose the most difficult one, which is, a scenario situation. And so that was quite interesting that you chose that one versus saying, hey, just ask me how my day was and I'll tell you, which was a little bit easier to do. All right, very good. So yeah, you are B1 level. Do you have any questions for me? I have prepared, so I want to ask you, what is the thing that motivates you and keep you in discipline every day? Because it's very hard to be everyday disciplined and do what you have to do. Yeah. And I feel that every day you keep going, and so with your Instagram every day. So me, when I start with something now, and that's I start doing it every morning, I do the sport, the exercise, and when I just left, if I don't didn't do it for just 1 day or 2 days, I lose it. And there is life that like this in every situation and every activity that I start. And this thing very, very, I don't know how to start improve that's crazy. Master it correctly. Okay, so I'll give you two answers. Yes. Can you repeat the question in French for everybody who did not understand it? Alors, je disais tantôt que dans la vie quotidienne. La question, en fait. Ouais. Ok. Comment faire pour être toujours discipliné et faire ses activités comme cela se doit? Alors, d'abord, tout le monde, vous voyez un numéro sur l'écran. Nicole est passée tout à l'heure à parler de long en large du programme d'immersion. C'est le numéro qu'elle a utilisé pour joindre la formation. Le programme d'immersion anglaise, le +1 272 280 23 83. Envoyez-nous un WhatsApp là-bas, on va vous aider.
à maîtriser l'anglais. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons aidé des dizaines de milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à maîtriser l'anglais. Je vois une petite mouche ici cette nuit qui me dérange depuis. J'aimerais tuer cette mouche. Je ne sais pas comment tuer cette mouche. Ah! J'ai tué la mouche. J'ai tué la mouche. OK. J'ai tué la mouche. J'ai tué la mouche. Voilà. Vous ne pouvez pas voir cette mouche. Les TikTokers, vous pouvez voir cette mouche. J'ai tué la mouche. Cette mouche-là. OK. Alors, deux choses. Comment est-ce que j'arrive à trouver la motivation? La première chose, c'est mon expiration est ma motivation. Je n'ai pas dit inspiration. Mon expiration est ma motivation. Ça veut dire quoi? Je sais que la mouche, c'est a fly. En anglais, a fly, a fly. F-L-Y, a fly. Je sais qu'un jour, je vais mourir. Et je sais que si je fais tout correctement, même si je fais tout correctement, je vais toujours mourir. D'ici 55 ans, maxi, je vais mourir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, we cannot get out of this life alive. On ne peut pas sortir de cette vie vivant. On va sortir de cette vie par un seul moyen, le sous-sol. C'est là-bas qu'on ira. Tous. Je vais mourir. Vous tous qui me regardez là, vous allez mourir. Arnaud va mourir. Tout le monde, sans exception. Et j'aimerais pas mourir avec du regret. Regarder derrière et dire « Wow, I could have, would have, should have done this. » J'aurais dû faire X, Y, Z. Non, j'aimerais pas avoir 80 ans et dire « Wow, si seulement j'avais eu le culot de faire X, Y, Z. » Donc, mon expiration et ma motivation chaque jour lorsque je me lève, je me dis, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour très rapidement finir ce que j'ai à faire avant de mourir? Ça, c'est de 1. De 2, je sais que le cerveau adore le confort. Or, le confort, c'est la mort. Donc, comment naît le confort? Le confort naît lorsque il y a un changement dans votre routine. C'est-à-dire, vous faites quelque chose le lundi, vous le faites le mardi, vous le faites le mercredi. Quelque chose de difficile, quelque chose de challengeant. Vous faites ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, déjà, vous vous dites « Oh, vraiment, ça, c'est très challengeant, hein, c'est difficile, etc. » émotionnellement, physiquement, etc. Donc, le jeudi, vous voulez prendre une pause. Et le cerveau est là en train de vous regarder. « Oui, prends la pause, s'il te plaît. Prends la pause, j'adore le confort. » Et vous prenez cette pause, c'est le diable qui vous tente. Parce que dès que vous prenez goût à la pause, c'est-à-dire au confort, le vendredi, le cerveau va dire « Et cette pause-là que tu as fait hier, c'était doux, n'est-ce pas? Et si on faisait encore ça aujourd'hui, vendredi? Ah, c'est pas grave, demain, samedi, tu vas reprendre tout ça. » Tu prends encore la pause le vendredi, c'est fini. C'est-à-dire que tu as mis le clou dedans. Le samedi, tu ne vas pas faire, le dimanche, tu ne vas pas faire, et puis voilà, tu établis une nouvelle routine. Ça, c'est très, très dangereux. C'est pourquoi lorsque je commence quelque chose qui est très important, je ne mets jamais de break dedans, à moins que ce soit un break qui est sur l'agenda. Par exemple, lorsque je fais de l'exercice physique, je mets des breaks samedi, dimanche. Je sais qu'il y a un break samedi. Ce n'est pas un break qui est émotionnel. Ce n'est pas un break, je me suis levé le matin, j'ai dit, oh, je ne me sens pas, I don't feel like doing it. Je ne fais jamais cela. C'est-à-dire que
n'y a pas d'accident dans ma routine. Il y a jamais d'accident dans mes routines. Pourquoi? Parce que je sais que lorsque vous voulez construire quelque chose qui est important, quelque chose de grand dans la vie, vos sentiments, vos feelings n'ont rien à voir avec ça. En fait, le feeling va détruire la fondation de ce que vous voulez construire. Si vous voulez vous sentir bien dans votre peau pour vous lever le matin à 4 heures, pour faire ce que vous devriez faire, vous n'allez jamais vous lever parce que qui veut se lever à 4 heures du matin? Pourtant, je le fais. Et chaque fois que je le fais, c'est la troisième chose que je vais ajouter, c'est... Let me write that down. Je vais écrire ça d'abord avant d'oublier. Donc, chaque fois que je le fais avec sourire. Chaque fois que je fais quelque chose de difficile, par exemple, je me lave avec de l'eau glacée. OK? Je me lave avec de l'eau glacée. Lorsque je me lave avec de l'eau glacée, le cerveau littéralement veut disjoncter. C'est-à-dire que le cerveau pense que vous allez le tuer en fait. Et ce que je viens de dire à Mohamed rentre en jeu ici. Je lui ai dit, ce qu'il va dire au cerveau, c'est ça que le cerveau va croire. S'il dit au cerveau, nous sommes dans une situation de détresse ou une situation de crise, c'est ça que le cerveau va croire. Parce que le cerveau, en fait, ne sait pas ce qui se passe dans le monde externe. Donc, lorsque je prends une douche froide, là, je suis en train de sourire durant la douche froide. Et ce que ça fait, c'est que ça rend une situation challengeante, c'est-à-dire difficile. Ça module cela, ça modifie cela en quelque chose que le cerveau dit, ah, en fait, on peut continuer à faire ceci indéfiniment, ça ne va pas nous nuire. Parce que j'associe cet événement difficile avec quelque chose que le cerveau peut comprendre. Parce que si j'associe un feeling négatif à cela, eh bien, c'est ça que le cerveau va croire. Donc, demain, le cerveau va tout faire pour me convaincre de ne pas faire cette activité-là. Or, c'est cette activité qui va me mener du point A au point B, au point C, au point D. Donc, j'installe un hack. C'est un hack, tout simplement. H-A-C-K. Donc, 3 choses. Mon expiration et ma motivation. La constance dans ce que je fais pour ne pas briser la routine. Et 3, le sourire. Le sourire est une arme de guerre, vous ne savez pas quoi. Le son est coupé. Attendez un instant. Sur TikTok, est-ce que vous m'entendez ou pas? Si vous m'entendez, dites yes, yes, yes. Donc, vous m'entendez, même ceux qui ont dit non, là, vous m'entendez, vous faites le malin tout simplement. Comment est-ce que vous pouvez dire non si vous ne m'entendez pas? 3 personnes ont dit non. Donc, vous avez bien capté les 3 choses. Mon expiration et ma motivation, la constance pour ne pas briser la routine, parce que dès que vous brisez la routine, vous allez continuer de briser la routine. Et la 4e chose, installer un hack. C'est-à-dire, faites quelque chose de difficile, mais associez ça avec quelque chose en interne qui est positif. Pour moi, c'est le sourire. Lorsque je me lève à 4 heures du matin là, et que je souris, le cerveau se dit, donc tout se passe bien, vous êtes sûr? Et maintenant, c'est le cerveau qui me réveille à 4 heures du matin. Le cerveau dit, on y va, 4 heures du matin sans alarme. Ça fait plus de 7 ans que le cerveau maintenant me réveille. Hey, coach, on y va. La journée commence. Il n'a plus peur. Alors que si votre alarme, 4 heures du matin, vous regardez ça, vous dites, ah, encore 4 heures du matin, vous mettez ça sur sourdine, vous dormez encore un peu, vous vous réveillez, et vous commencez à planifier la journée, vous vous dites, oh, je ne veux même pas penser à ma journée, oh, je vais faire ça, je vais parler à ce cancre-là, je ne l'aime pas, etc., etc. Si vous commencez à associer des choses difficiles
aux challenges que vous avez dans la vie, eh bien, vous ne pourrez jamais accomplir ces choses difficiles parce que le cerveau, qui est censé être votre allié numéro 1, ne peut pas vous aider, sachant que le rôle du cerveau, c'est de vous protéger. Le cerveau veut vous protéger. Donc, aidez le cerveau à vous protéger en lui disant que it's okay. Everything is all right. Everything is going to be okay. C'est ce qu'il faut dire. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Vous m'écoutez, Arnaud? OK. D'accord. It's my pleasure. I hope that I was able to explain the things in the most basic form possible so that you can understand. That was a great question. Great question. Thank you. Take care. All right. Very good. OK. Excellente question. Je vous ai dit sur TikTok, hein, on doit atteindre 300 000 tapotages en 2h30 de temps. On est presque arrivé à 2 heures de temps. On est presque arrivé à 2 heures de temps. Non, je n'ai pas lu les livres de Joseph Murphy. All right. Est-ce que quelqu'un d'autre ici est dans le programme d'immersion? Qui d'autre ici est dans notre programme d'immersion anglaise? Tout le monde, le numéro qui se trouve sur les écrans, là, c'est pour joindre notre programme d'immersion anglaise. J'aimerais parler à quelqu'un d'autre qui est dans notre programme d'immersion anglaise. Qui d'autre? Anybody else? Oh, Mélanie a payé. Mélanie a payé. Mélanie, est-ce que vous pouvez monter sur... Envoyez-nous une invitation. Yasmine, il faut prendre Mélanie Kofi 242. Mélanie Kofi 242 sur TikTok. Hi coach, à quel moment avez-vous connu votre mission de vie? Quels sont les signes qui vous ont guidé, s'il vous plaît? À quel moment ai-je connu ma mission de vie? Vous parlez de l'ikigai. Je vous ai tous donné un devoir de maison la dernière fois, je pense que c'était hier, de chercher à savoir ce que c'est que l'ikigai. Ne me mettez pas sur haut-parleur, s'il vous plaît. Ma mission de vie, je l'ai trouvée en 2014. 2014. Est-ce que vous avez fait des recherches sur l'ikigai? J'aimerais d'abord que vous fassiez des recherches sur l'ikigai. Peut-être on doit faire un live sur l'ikigai. Je continue de remettre ça à demain pour vous donner l'opportunité de faire les recherches vous-même. J'ai trouvé ma mission de vie ou mon ikigai en 2014. Et quels ont été les signes? C'est tout simplement que le signe, en fait, le vrai signe, c'est que je me disais que ce job va me tuer. Parce que c'était trop. Le stress était intense. Le stress était tellement intense que je voyais des signes physiques du stress. Et je me suis dit, c'est Ikigai, l'orthographe de Ikigai, c'est I-K-I-G-A-I, Ikigai. C'est ça l'orthographe. OK? Pourquoi Anastasia est partie? Pourquoi Anastasia est partie tout à l'heure? Et donc, je me suis dit, est-ce que je vais mourir en aidant quelqu'un d'autre à construire son rêve? Je préfère mourir en m'aidant moi-même à construire mon rêve. Vous comprenez? Et donc, c'est ce qui m'a poussé à faire le saut. Quand bien même, ça faisait peur. Ça fait peur, ça fait toujours peur lorsque vous voulez prendre une très grande décision. Mais la façon dont je prends les grandes décisions, c'est que j'avance très rapidement pour les grandes décisions. Parce qu'autrement, vous allez avoir tellement peur que ça va vous figer.
when I'm making big decisions, I like to go really, really quickly because otherwise you will start having analysis paralysis. Analysis paralysis, c'est la paralysie par la suranalyse. La paralysie par la suranalyse. La peur n'est que de la vapeur. C'est ça, la peur n'est que de la vapeur. Hawa. Hello, coach. Hi, Hawa. How are you? Good morning. Oh, so you said good morning. That means you live in the United States? Sorry? Does that mean, why did you say good morning? Do you live in the United States? Yeah, it's morning where I am. Okay. Can you introduce yourself really quickly? Oh, my name is Hawa. I'm from Burundi. I'm Burundian. And I live in the United States. Where? What state do you live in? Iowa. Have we spoken before? Yeah, we spoke yesterday, but we didn't finish the what? We spoke yesterday. Yeah. You're 28 years old. You work as Amazon associate. Yeah. And you mentioned that life is relatively affordable in Iowa compared to other states. Yeah. All right, talk to me. What did you want to add to whatever we said yesterday? Yesterday I had a question, but I couldn't ask my question. Yeah, go ahead. I heard some people say I'm happy to speak to you. Attendez que je vais faire une cérémonie de blocage de personnes. Une cérémonie de blocage de personnes. Tout le monde sur mon YouTube là. Vous voyez le gaou, le Yougos qui s'appelle MPG. Il n'a même pas le culot de mettre son vrai nom sur son YouTube. Je vais le bloquer en direct. Il dit, pour vous sur TikTok, vous ne savez pas ce qu'il a écrit. Il a dit, on peut réussir sa vie sans se prétendre donneur de leçons de vie. On n'est pas obligé de se positionner ainsi. Il croit parler à ses enfants. C'est-à-dire que, vous savez, même Jésus-Christ, tout le monde n'a pas aimé Jésus-Christ, vous comprenez? Donc, c'est OK de ne pas m'aimer, c'est OK de ne pas suivre mes conseils. Ce qui n'est pas OK, c'est de venir sur mon live, sachant que vous-même là, vous n'avez même pas le culot de mettre votre nom sur votre YouTube. Encore moins, peut-être vous avez 2 abonnés sur YouTube. J'en ai presque 500 000. Vous n'êtes rien pour moi. Vous comprenez, MPG? Je ne vous connais même pas. Entre un trou dans le mur et vous, je ne sais pas la différence. Je ne sais pas si vous êtes le trou, si vous êtes la personne. Je ne vous connais pas. Donc, ensemble, on va le bloquer. Donc, je vais aller sur les 3 points de suspension et je vais vous bloquer de façon cérémonieuse. Et je vais, oui, voilà. All right, very good. Oh, c'est rafraîchissant de bloquer les gaous comme ça. C'est rafraîchissant. Vous savez, c'est la raison, les gens comme ça, les morpions comme ça sont la raison pour laquelle les gens comme vous ne voulez pas vous mettre devant le monde entier parce que vous avez peur d'être jugé. Or, lorsque vous êtes jugé, ça veut dire que quelque part vous percez. Si vous n'êtes jamais jugé, ça veut dire que vous ne faites rien d'important dans la vie. Vous comprenez? Aimer être jugé par les autres, c'est juste, c'est magnifique. Hein? C'est-à-dire manger, regarder, lisez les commentaires et bloquer les gens. C'est ça ce que vous devriez apprendre à faire.
N'ayez pas peur de vous mettre devant les autres. C'est des mentions comme ça qui font que vous avez peur de vous mettre devant les autres. Que vous avez peur de créer une page sur les réseaux sociaux. Et vous trouvez des excuses pour ne pas le faire, hein, des excuses qui sont presque valables. Oh, j'ai rien à dire. Oh, j'ai pas le temps. Oh, je suis trop occupé. Oh, mon boss va dire X, Y, Z, que je ne dois pas créer une page, etc. Vous trouvez toutes les excuses du monde. Or, vous savez très bien, aussi bien que moi, que ce dont vous avez peur, c'est le jugement des autres. C'est le jugement des autres. Les petits trous comme ça, qui envoient des commentaires. Lui, il me suit. You are my follower. Quelque part, je suis votre leader. You are my follower. Le MPG, je parle à MPG. S'il me suit, ça veut dire que je suis son leader. Vraiment. Vous pensez que je vais perdre le sommeil à cause de ça? Mais c'est-à-dire que non, je vais sourire et je vais manger, je vais boire de l'eau sur ce commentaire, Hawa. Hawa, on y va s'il vous plaît. Désolé, mais il fallait, dans le feu de l'action, lorsque j'ai lu le commentaire, je me suis dit, comment est-ce que je peux bloquer cette personne de façon cérémonieuse? Donc, désolé pour le temps que je vous ai perdu, mais c'est important parce que j'espère que ça a bénéficié d'autres personnes qui se disaient, oh, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de la critique des autres, j'ai peur du jugement de l'autrui. Non, mais ce n'est pas eux qui vous paient votre salaire, ce n'est pas eux qui vous paient votre électricité. Non, soyons sérieux, quoi. Hawa, let's go. So I was saying... Can you speak up? I can barely hear you. I was saying, like, I have a question. Yes. My question is, what the difference between I'm happy to speak with you and I'm happy to talk to you? And how can I use the two? That's my question. Well, first of all, give me the context. Why are you asking this question? I heard someone yesterday say, I'm happy to speak with you. And I had another person say, I'm happy to talk to you. So I was kind of confused. No, don't be confused. If you say I'm happy to speak to you, it's more formal than I'm happy to talk to you. Okay? I'm happy to talk. I'm happy to talk to you is informal. Now, if we want to drill a little bit further, I would say in a situation where you are talking to the person for the very first time, Hawa, for the very first time, you can say, hey, I'm happy to speak with you today. I'm happy to speak with you today. You can say that, right? For the very first time. It's almost like the difference between I'm happy to meet you versus I'm happy to see you. So I'm happy to meet you this is the very first time you are seeing this person. It's the very first time. I'm glad to meet you. But if you shake the person's hand and you say, I'm happy to see you, that means you already know them. This is the second, third, whatever time that you're seeing them. I'm happy to see you. That one is clear. But with speak and talk, you can use it for people that you've spoken to before. You can say, I'm happy to speak with you. But I would generally choose to use it for the very first time. And then if it's the second time, I would say, I'm happy to talk to you again. Okay. I'm happy to speak with you. You? Are you saying that to me? Yes. Well, I'm happy to speak with you as well. I'm happy to speak with you as well, Hawa. Thank you. And you're welcome. yesterday you evaluated me like I'm a B1 level. B1, B2? So, no. you told me I'm a B1. Okay. I'm Yes. not upset. Yesterday. I know I'm Yes. not that good in. Yes. I'm not that good in English. And I would like to. Pourquoi elle est partie, Yasmine?
Pourquoi elle est partie? Non, non. Good morning, sir. Good morning. Attendez un instant. J'aimerais juste savoir pourquoi Hawa est partie. Hawa. Hawa. I'm back, coach. What happened? I don't know. Okay, so let's wrap this up really quickly because other people are waiting. Yeah, go ahead with your question about your level. I would like to improve my English, coach. You already know. Vous savez déjà comment le faire. Je vous ai donné le numéro sur l'écran, le +1 272 280 23 83. Hier, je vous ai dit, vous êtes entre B1 et B2. C'est ce que j'ai écrit dans mes notes. Donc, lorsque vous allez joindre le programme, vous allez faire un entretien avec un de mes collaborateurs du nom de Marius. Il peut très bien vous placer en B1 comme il peut vous placer en B2. Et s'il vous place en B1, ça veut dire qu'il veut que vous construisiez d'abord votre fondation avant d'aller en niveau B2. Mais le numéro est sur l'écran. Hawa, faites le pas. Rejoignez-nous. On va voir si on peut vous trouver des créneaux qui correspondent à votre emploi du temps à Amazon. Amazon, vous travaillez quel jour? Thursday till Sunday. Thursday. OK, donc vous êtes à la maison Monday, Tuesday, Wednesday? Yeah. OK, donc on va vous trouver un créneau, OK? On va vous trouver un créneau si vous êtes à la maison lundi, mardi, mercredi. Il n'y aura pas de souci. Envoyez-nous un message tout de suite sur WhatsApp ou SMS et mon assistante va prendre soin de vous, OK? Thank you very much. It's my pleasure, Hawa. Take care. Take care too. Thank you. All right, Sitan. Sitan, how are you? I'm fine, sir. How are you too? I am great. Can you please introduce yourself? All right. My name is Sikali Dabate. I'm from Guinea and I'm 26 years old. OK. Pourriez-vous dire votre âge encore une fois pour moi? Vous me recevez? Pourriez-vous me dire votre âge J'ai en... 26 ans. 26. 26. Pourriez-vous... Attendez, s'il vous plaît. Pourriez-vous me dire votre âge encore une fois en anglais dans une phrase complète? Okay. I am 26 years old. Vous voyez ce que j'ai essayé de vous faire faire? Okay. J'ai essayé de vous faire auditer ce que vous-même vous avez dit. Parce que je sais qu'en le disant une deuxième, troisième fois, le cerveau va bugger, le cerveau va dire « ça, c'est pas correct ». Parce que vous l'avez dit 2 fois « I'm 26 years ago ». Et puis finalement, le cerveau a dit « ah, on ne dit pas ça ». Vous-même, vous vous êtes corrigé. Yes. Bien sûr. Voilà. Donc, on ne dit pas « I'm 26 years ago », mais c'est « I'm 26 years old ». My bad. No problem. On est là pour s'entraider. Donc, où est-ce que vous vivez, Sitan, en anglais, et que faites-vous comme travail? I'm from Guinea. I've been living here. And I'm an HR of one of the mining companies here. Very nice. Ça fait combien de temps vous travaillez dans les ressources humaines là-bas? 4 months. Je veux des phrases complètes pour vous aider à savoir votre niveau d'anglais. Vous ne m'aidez pas à vous aider. Si vous dites des mots, je ne peux pas savoir votre niveau. Si vous faites des phrases, je pourrai savoir les erreurs que vous faites et je vais vous dire votre niveau tout à l'heure. OK. Voilà. Donc, je vais reprendre. Ouais. My name is... Non. Tout ça, c'est bon déjà. Juste, vous pouvez dire, je travaille en tant que HR dans cette entreprise depuis, et puis je veux voir comment vous allez formuler cette phrase. Voilà. Okay, I've been working as a HR in one of the mining company named Sparta Mining Guinea since 4 months. Mm-hmm. Est-ce qu'on dit since 4 months? Vous avez très bien conjugué le verbe. Très bien conjugué le verbe. Vous avez dit I have been working. Ça, vraiment, c'est top. Mais est-ce qu'on dit I have been working since 4 months? Donc, on utilise... Voilà.
on n'utilise pas since pour la durée d'une action, Hawa. On utilise since pour le début d'une action. Donc, vous allez dire since July. Yes. Mais vous allez dire for 4 months. Et vous voyez la différence de prononciation entre for et four months. Vous voyez la différence? Ok. Pourriez-vous... La différence, je crois, ça se trouve au niveau de R. Non, la différence, c'est la tonalité. For. For 4 months. J'ai enlevé la personne qu'on a ajoutée tout à l'heure. Trop de bruit. For 4 months. All right. Do you want to know your English level? Citan, vous êtes mis sur sourdine, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous voulez savoir votre niveau d'anglais? Si oui. Oui, bien sûr. OK, donc on va faire un petit scénario très rapidement. D'accord. Mais j'ai un petit problème par rapport à la prononciation des deux lettres, le R et puis le L. C'est ça qui... c'est donc... Est-ce que vous voulez votre niveau d'anglais ou vous voulez parler des R? Je veux le niveau d'anglais. D'accord. C'est pourquoi je suis là. D'accord. Donc, on va faire un scénario parce que, vous savez, la vaste majorité des gens ont beaucoup de choses à faire, mais ils ne savent pas par quoi commencer. Et donc, l'ordre des priorités est très importante et c'est la leçon que je voulais vous donner tout de suite. Lorsque j'ai dit niveau d'anglais, vous avez dit oui, mais j'ai des problèmes de R. Le problème de R, sur l'échelle des priorités, c'est moins que le niveau d'anglais. Parce que le problème de R peut se résoudre dans notre programme de formation, par exemple. Ça peut se résoudre par un petit conseil ici et là. Mais vous ne pouvez pas trouver votre niveau d'anglais sur Internet. Donc, dans l'ordre des priorités, c'est plus important pour vous de savoir votre niveau d'anglais. Est-ce qu'on peut faire un scénario dans lequel vous êtes en train de chercher un autre job de HR et moi, je suis le recruteur? On peut faire ça? Vous faites des entretiens d'embauche tout le temps, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Excellent. Maintenant, vous allez être la personne qui est interviewée, OK? I'm scared. Mais, donc, les autres que vous interviewez là ne sont pas scared. Vous voyez maintenant, non? Maintenant que c'est moi qui suis à la place de eux. Voilà. Ben oui, c'est ce qui se passe. Okay. Hein? On y va ou pas? Right. Non, c'était pas une mouche, c'était un moustique. J'aime pas les moustiques. J'ai vu un moustique tout à l'heure. C'était pas une mouche. All right. Welcome. Have a seat, please, ma'am. Thank you, sir. Of course. Were you able to find this building pretty easily? It was a little bit difficult, but it's okay. Pourquoi cette longue pause? Oui, parce que je pense que j'ai répondu à la question. Vous avez répondu à la question-réponse. Vous avez répondu à la question, mais le temps de latence également compte dans la tête du recruteur. Le temps de latence compte beaucoup parce que quand je vous ai posé la question, je ne sais pas ce qui se passait parce que je ne peux pas vous voir. Donc, ce qu'il faut me donner doit être plus qu'une réponse. Ça doit être une réponse et l'explication du temps de latence. Vous voyez, vous pouvez dire quelque chose comme... D'abord, est-ce que vous aviez compris la question? Je vais répéter la question et vous allez répondre. Were you able to find this building pretty easily? Yes, please. Alors, une chose que je vais dire à tout le monde, j'entends ce qu'elle vient de dire des fois. Nous, les francophones, nous disons « yes, please ». N'ajoutez jamais « please » à « yes ».
OK? N'ajoutez jamais le mot please à yes. Donc, dis tout simplement yes. It was quite easy for me to find the building. Alors, ce qui se passe en entretien d'embauche, c'est que le recruteur, lorsque le recruteur vous demande de vous asseoir, le recruteur peut décider de faire de petites conversations pour voir comment vous vous comportez dans ce genre de situation. Parce que nous, les Africains francophones, nous n'aimons pas les petites conversations. C'est-à-dire, nous détestons les petites conversations. On veut que ça soit formel afin qu'on puisse utiliser les mots et les expressions qu'on a appris dans des textes, dans les livres. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc, tout de suite, le recruteur peut vous lancer des balles perdues. Vous comprenez? Et ça, c'est l'entretien. Vous-même, vous ne savez pas que l'entretien a déjà commencé. Donc, c'est-à-dire, ils veulent juste essayer de briser la glace. On dit de briser le verre, de briser la glace, c'est quoi? To break it's a ice, to break the ice. To break the ice, on dit de briser la glace, c'est ça en français? Briser la glace, oui. OK. Oui. Il veut juste briser la glace, merci beaucoup dans les commentaires, briser la glace. En vous posant quelques petites questions, la personne peut dire par exemple, oh, est-ce qu'il fait chaud dehors parce que je ne suis pas sorti aujourd'hui pour prendre mon petit déjeuner ou pour prendre mon déjeuner, est-ce qu'il fait chaud? Donc, on peut vous poser quelques petites questions comme ça, rapido, pour voir comment vous allez vous débrouiller avec ça en anglais. Donc, j'aurais pu lui poser une question sur le temps qu'il fait dehors. Oh, is it hot outside? Because I did not get a chance to go out for lunch today. Pour voir. Et puis, elle dit, excuse me, I don't understand. Et elle a déjà perdu l'entretien. Le reste, ce n'est que des formalités. Et dans la tête du recruteur, maintenant, le recruteur dit, ah, ok, je peux aller faire ma pause déjeuner dans 5 minutes parce que je vais rapidement conclure cet entretien parce que la personne ne sait pas parler anglais. Et dans sa tête, il a déjà pris sa décision ou elle a déjà pris sa décision. Quel que soit ce que vous allez faire, ça ne va plus changer sa décision. Juste parce que vous avez pris le temps de préparer l'entretien, mais vous avez oublié de préparer la chose la plus importante, les petites conversations. Donc, c'est très important lorsque vous rentrez dans la salle d'entretien d'être à l'aise et de s'attendre à quelques petites conversations, soit au tout début de l'entretien ou bien à la fin ou bien les deux. Lorsque le recruteur a aimé l'entretien, à la fin, il peut vous dire « So, what are you planning this weekend? What are you going to get yourself into? » Il peut commencer de petites conversations comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez planifié pour ce week-end pour voir si véritablement il a raison de choisir cette personne. Cette personne est très bien côté compétences, mais est-ce que c'est quelqu'un avec laquelle on peut se retrouver dans des activités qui ne sont pas toujours dans le cadre du travail? Parce que des fois, dans certains travaux, ils organisent certaines activités, certains événements où vous n'êtes pas en entreprise. Donc, il veut également voir, ou elle veut voir, ce que vous faites généralement les week-ends. Vous voyez, donc ça lui donne quelques indices sur, OK, oui, vraiment, j'ai fait le bon choix. Vous voyez. Donc, on ne va plus faire le scénario parce que je vous ai stressé assez. Citan, votre niveau d'anglais est B1. Comme si vous le saviez. Comme si vous le saviez. Votre niveau... J'étais déjà off. Ouais, je sais. Vraiment, merci. J'apprécie vraiment. Je vous suis, vous et surtout votre fils. Oh là là, je l'adore bien. Que dit. Merci Le gars, beaucoup. j'aime bien quand il s'exprime. J'ai tout de suite envie de m'exprimer comme lui parce que parler l'anglais a toujours été l'envie. Et votre programme d'immersion, je suis sur le point de m'inscrire parce que ça m'inspire. On y va. Vous savez, tout ce que vous publiez, il y a en anglais, on dit, if you want to be what you are not, you have to do what you have never done before. Yes. So, c'est des trucs auxquels qui me poussent à aller forward because I want to be one of the best in English. I like expressing myself in English. I want to pronounce those words very well. I want to make my speaker understand what I'm saying. I learned in Ghana. Oh, okay. I spent 9 months
Yes, I spent 9 months learning English. I was pregnant and I gave birth. I was at the same time breastfeeding and studying English. So because it's my dream, Yeah. I really like expressing myself in English. Yes. So every day, every single day, I can spend more than what I'm expecting just to watch you, and especially your son, Cody. the guy. Thank you so much. I really like watching. Thank Yes, you. especially. So thank you so much It's for my pleasure. everything you have been doing for us. You are helping us so far, even if we are not. Thank you. I appreciate it a lot. That was very nice. That was very kind of her. And listen, as HR manager at a mining company, English is extremely important. You need English. Don't delay, don't procrastinate, don't postpone it, don't put it off to tomorrow, to the next day. Today is the day. As I said, whenever I am ready to make big decisions, I make them fast. Because the more you wait, the longer it will take you to get started. And she said something important right now. She said, I'm not sure if she knows that it was a quote from Einstein. She said, in order for you to get what you've never got, you have to do what you've never done. Et je vais ajouter ceci. Because doing the same thing over and over and expecting a different result, that is the definition of insanity. Pour avoir ce que vous n'avez jamais eu, il faut faire ce que vous n'avez jamais fait, car faire la même chose et espérer un résultat différent, c'est ça la définition de la folie. All right? Donc, pour ceux qui voient le numéro sur l'écran là et qui continuent d'hésiter, je vais vous dire ceci. Vous n'avez jamais suivi notre programme d'immersion. Lorsque vous venez dans notre programme et qu'on vous dit de faire X ou de faire Y, faites-le, même si dans votre tête vous vous dites mais ça va être difficile, hein, ça va être compliqué. Faites-le quand même parce que vous ne l'avez jamais fait. Donc si vous voulez un résultat que vous n'avez jamais eu, il faut nécessairement faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Parce que faire la même chose et espérer un résultat différent, c'est ça la définition de la folie. Il y a des gens qui viennent à nous et qui disent délice, forêt, escargot. Délice, forêt. Yasmine, est-ce que tu peux prendre délice, forêt, escargot? Délice, forêt, escargot. Si vous venez encore et qu'il y a du bruit autour de vous, on ne va plus jamais vous prendre. Si vous venez encore, il y a du bruit autour de vous, on ne va plus jamais vous prendre. Le numéro qu'il y a sur l'écran, le plus 1 272 280 23 83, c'est pour joindre la formation, le programme d'immersion anglaise. Allez-y, Délice Forest Cargo, présentez-vous s'il vous plaît. Présentez-vous s'il vous plaît. Okay, so good morning, everybody. Good morning, greatest Mr. Kojo. I'm Ouattara Zilomoyaya. I'm from Côte d'Ivoire. I'm 28 years old, and I'm working in snails farming. Donc vous êtes entrepreneur, c'est ça? A bachelor degree. Yes. My educational base track is computer science. I got a bachelor degree there. Then I changed. I changed my way for snail farming, and that's what I do now. How did you end up becoming a snail farmer? I'm not sure to cut you great. Is it possible to hear you again? How did you become a snail farmer? Okay. In my history, my parents used to say to me, go to school, have the best degree, and you will get the top job
and that way you will earn so much money. That's what I did. I did in my past. I got 2 baccalaureate. I went to one of the great schools of my country, and in my high school, I discovered entrepreneurship. What am I dreaming at this time was about to get my first million for the years. That was my dreaming because I discovered entrepreneurship there. I discovered motivational speaker, American motivational speaker, because I was looking for go to United States. That was one of my dreams in the past. So I was learning English in American Corner. American Corner is the place where students can learn English at the university. So I did it. But in my life, fighting by fighting, I was able to reach my goal in only 3 months to get my first million in CFA, not in dollar, not yet in dollar. So that things break a belief in my head. I used to believe that it is only by getting diploma, I have to say it, diploma and certificate is the only one way to be successful. Mm-hmm. But to be able to realize my year's target in only 3 months, break so deeply some things in my head. So how to say it in English? Un déclencheur, un trigger. Oui, le déclencheur c'est trigger. So there was some trigger in my head. So I decided to, how to say it, to break out of school and go to another side, entrepreneur side. So at the same time, I saved around 5 million. Yes. Then I gave my how to say it, lettre de remerciement, congratulations mail. I'm sorry, but I'm losing my word. Okay, to do it simply, after changing my mind, I realized that it's possible to realize all my dreams, all my targets in less time that I hoped to do usually. That's why I changed the standard way of success to entrepreneurship. So I was in Benin and in many countries to learn this domain. It is new here in Côte d'Ivoire. Snake farming, we are beginning now. It is really difficult because I didn't take the necessary time to get all the necessary knowledge in order to be a top entrepreneur. I'm continuously keep learning, but the reality and the practical side, wow, it is another thing. But we are trying all our best because we are already engaged. We are already committed. Yes, that's the appropriate word, I think. We are already committed. We are keeping fighting by fighting. I fix to myself 5 years to reach all my goals. If it's not possible, I'm aware that it's possible for me to come back with all my diploma to use a job and go back to job. And if why not go back to school and get a master's degree. Now I have a bachelor degree, and I'm working to my junior company, my first company. And how many? So we are keeping funding. How many employees do you have? Okay, now as a fixed employee, I have one. As a upset temporaire,
And from time to time, I work with 5 people by contract. For example, I need some things, for example, to do food for snails. I employed three women that come to breed the feed for snail. I pay them, and it is okay. It is me, one of my teammates, and 5 temporary people. So all of us, we are seven. Me and another one, and 5 other temporary teammates. Do you like it? If I like snail farming? Yeah. Okay, sincerely, in my past, I made some challenges that forced me to find opportunity because I didn't say it, but Non. I don't, hey, je ne veux pas une dissertation. Je ne veux plus une dissertation. Est-ce que vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas? Plus okay, une I dissertation. Like Okay, good. yes, Very good. I like it. All right. Sincerely, I like it. Now. On va lui donner son niveau d'anglais. Tout le monde dans les commentaires. Quel est le niveau d'anglais de Ouattara dans les commentaires, s'il vous plaît? Let's go. C1, B1, B2, B1, B1, B2, C1, A2, B2, B1, B1, B2, C1, B1, C1, B2, B2, B1, B2, 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 B1, C1. All right. Your English level is... J'entends du bruit. Est-ce que vous avez la radio allumée ou quelque chose comme ça? Votre niveau d'anglais est B1. Votre niveau d'anglais, je sais que ça va vous surprendre. Je vous ai mis sur, Yasmine vous a mis sur sourdine pour le moment, parce qu'il y a du bruit en fond sonore. Hein, on ne sait pas ce qui se passe. Si ça continue, on va vous descendre. Ok, d'accord. Et là, est-ce que c'est bon? C'est mieux, mais elle vous a enlevé. Ok, je vais vous communiquer votre niveau d'anglais. C'est B1. Je suis sûr et certain que ça a surpris beaucoup de gens. Ça a surpris beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils parlent l'anglais de façon fluide. Quand je dis de façon fluide, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de temps mort dans ce qu'il dit. Ne confondez jamais le fait de parler anglais de façon fluide avec de parler de l'anglais correct. Donc, il fait beaucoup de fautes. Mais j'adore le fait qu'il continue de parler comme ça. C'est ce que nous encourageons tous nos étudiants dans notre programme d'immersion à faire. S'il m'avait dit qu'il était dans notre programme d'immersion, ça n'allait pas me choquer du tout. Je ne pense pas qu'il soit dans le programme. Je n'ai pas eu le temps de lui demander s'il est dans notre programme ou pas. Mais je ne pense pas qu'il soit dans notre programme, mais c'est exactement ce qu'on inculque à tous nos étudiants. Parlez. Ne vous faites pas trop de soucis pour les erreurs. Alors, on va corriger certaines erreurs qu'il a fait très rapidement. D'abord, un problème de prononciation. Vous avez, Ouattara, un problème de prononciation des T. Vous dites free. Vous faites trop de bruit. On va vous descendre encore. Vous faites trop de bruit. On va vous descendre encore. Ne dites 3 n'est pas tri. Ne dites pas ça dans la gorge. Ce n'est pas tri. C'est 3. Donc, lorsque vous avez des soucis comme ça, il faut vous trouver des tongue twisters. Tongue twisters, peut-être 3 trees, 3 arbres. 3 trees. OK? Maintenant, parlons de... Lorsque vous parlez l'anglais, que vous commencez à mettre des mots en français, là, ça ne se fait pas. Lorsque vous parlez à un natif, la personne, son cerveau va bugger. Parce que plusieurs fois, Ouattara, vous avez dit, voilà. Mais vous parliez l'anglais. Vous avez dit, par exemple, to come back, voilà. Mais
Un anglophone vous dit to come back. Voilà, dans son cerveau, il va dire, mais c'est quel mot ça? Vous comprenez, il va perdre le fil de la conversation. Donc, aidez votre interlocuteur à vous comprendre. All right? Beaucoup d'erreurs. Vous avez fait beaucoup d'erreurs, donc je n'ai pas le temps de tout corriger. Je vais vous pointer également dans la bonne direction. Lorsque vous ne savez pas quoi dire ou comment le dire, ne dites pas how to say it, how to say it. Vous avez dit ça plusieurs fois. How to say it, how to say it. Non. Il faut juste mettre un autre mot plus simple là-bas. Ne demandez pas à votre interlocuteur comment le dire parce que l'interlocuteur ne sait pas ce que vous voulez dire. OK? Lorsque vous parlez de quelque chose qui s'est passé qui s'est déjà produit, il faut conjuguer les verbes au passé simple. Vous avez dit, j'ai épargné 5 millions. Déjà, félicitations. Ne dites pas, I save around 5 million. C'est I saved. I saved. C'était mon rêve, n'est pas that was my dreaming. C'est that was my dream. OK? C'est pas that was my dreaming. Repartir travailler n'est pas to go back to job. C'est to go back to work. To go back to work. On va s'arrêter. Ah! Quelqu'un a déjà corrigé ça dans les commentaires. Vous avez dit d'apprendre de comprendre ce domaine. Et vous avez dit to learn this domain. Ce n'est pas domain. Quelqu'un a corrigé ça. J'ai oublié qui a corrigé ça. Je pense que c'était une fille qui a corrigé ça dans les commentaires. Quand vous l'aviez dit il y a de cela 6-7 minutes, c'est voilà, c'est field. C'est field. Ou bien area of expertise. Ça marche également. All right, very good. Ceux qui sont sur... TikTok n'a pas réussi le pari d'aujourd'hui, donc on va arrêter le live. Désolé les amis, TikTok n'a pas réussi le pari. J'ai dit, on doit atteindre 300 000 tapotages à 2h30 minutes. On est à 2h41 minutes. On n'est même pas à 250 000 tapotages. Et puisque je tiens toujours parole, on va arrêter le live. On va revenir demain. Demain, le pari est toujours là. 300 000 tapotages avant 2h30 minutes de temps. Non, ce n'est pas maintenant qu'il faut commencer à tapoter. Non, c'est trop tard déjà. C'est trop tard déjà. J'espère que ces lives vous bénéficient énormément. J'espère que ça vous bénéficie énormément. Lorsque vous venez sur mes lives, venez avec des carnets de notes parce que vous ne savez jamais ce que vous allez apprendre qui va vous marquer profondément et qui va changer le cours de votre vie. OK? Donc, oui, non, je dois partir. Je vous ai dit plusieurs fois, il faut tapoter. On va atteindre 300 000 likes. Autrement, je vais partir à 2h30. J'ai patienté jusqu'à 2h40 pour voir si on va atteindre les 300 000 likes. Désolé, ceux qui sont sur LinkedIn, YouTube et Facebook, demain, dites-leur sur TikTok de tapoter, de tapoter sauvagement. All right, everybody. Thank you very much for coming to the live. Le numéro qui est sur l'écran, c'est si vous voulez qu'on vous aide à maîtriser l'anglais, envoyez-nous un WhatsApp sur le +1 272 280 23 83. Hasta la vista, baby. Take care. Have a nice day. Peace and love. Bye-bye, everybody.